mohoro. Wewe ukitaka kupiga Rigathi Gachagua hapana, enda kwa hoteli, kuja hapa Marigiti waambie hii watu wanashika. Munini wa President Rigathi Gachagua kwagira kiene igeria ria gikundi kia bunge ria kumuhagura, akiuga a Kenya aria mamuthurire nio mari na kiugo kia muthia. I would like to apologize to the Lordship and the Judiciary. Munini wa munene wa borithi Gilbert Masengeli kwehererio kiho kia mieri 6 thutha wa gucunga muhera guku andu 3 aria manyitetwo migwate makirekererio kaunti-ini ya Kiambu. Thina wa maĩ uria ukoretwo gumeire aikari ya kaunti ya Nairobi ukirie guthira thutha wa tabarĩra ya muhunguru wa maĩ wa Northern Collector Tunnel kurikirira. Na murangĩri umwe wa thukuru wa airĩtu wa Kĩbĩrĩ gwĩkũragwo gũkũ nake munini wa mũrutani munene agitigwo na nguraro njũru thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ arĩa maingĩrire thukuru-inĩ ũyũ mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ. Ni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, twĩna Nyamburawa wa Mũca mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Munini wa President Rigathi Gachagua augĩte ndakũinainio nĩ arĩa mangĩkorwo na njama ya kũmweheria gĩturwa-inĩ kĩrĩa aikarĩire ihinda-inĩ rĩrĩ. Akĩarĩria mũingĩ gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi, Gachagua augĩte atĩ arĩ na ũmenyo wa nũ ũrabanga njama ya kũmweheria, no akauga ndakũgũra guoya. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Kĩmani wa Ngũnjiri aratarĩria, muthutukanio wa Gachagua na Sakaja iguru rigie guthamio kwa onjoria thoko ya Marigiti ni wiyumiririo umuthi, Gachagua akirwo makeni ati ndakwirorera onjoria acio makiagagio. Pate kura ikipatikana ndio inasemekana ati wanaleta msongamano na riu hatiri undu utanganja ati mugayukano uria ukoretwo ukionekana gwithegea gatagati ga President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua ndungihithika ringi. Kama kura zilikuwa nyingi, watu wakiwa wengi, umuthi Rigathi na amwe a bunge aria mamunyitaga mbaru mauma thoko-ini ya Marigiti guku Nairobi, na Rigathi augite ati ciigana ni ciigana, akiuga ati ndakũgũra guoya uria arenderio na njĩra ya gũcorerwo njama ya kweherio gĩtĩ-inĩ gĩake. Magajereria guoya nero nĩithuĩ twarĩ kuo, nĩithuĩ twĩkuo, na nĩithuĩ tũgakorwo twĩke. Na kama William Ruto hakuwa ametosheka na Rigathi wakati alimpatia nafasi ya running mate, saa hii ndio amefikiria kutubadilishia katikati ya barabara, asahau hiyo barabara. Mĩario ĩno yũkĩte thutha wa mũcemanio ũrĩa wĩrĩgĩte gũtabanio nĩ ambunge 48 kuma kĩrĩma-inĩ arĩa manĩrĩire atĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki no gũtuĩka mwaria wa kĩrĩma, na Rigathi augĩte atĩ arĩ na ũhoro mũkinyanĩru wa no ũrathaka mũthako wa kũgayania atongoria a kĩrĩma na atĩ ica ikuhĩ nĩ akũmwanĩrĩra. Ati wanataka waondoe Rigathi Gachagua walete kibaraka yao, si ndio? Ati waweke mtu ya kukatwa namna hii, ya kukatwa namna hii. Na tutaambia Wakenya ukweli, nani mwenye kupanga hiyo jama na ni kwa nini. Ni project ya nani? Lakini tunawaambia leo mchana, project yako haina mahali inaenda. Na harĩ kĩrĩa kĩonekanire atĩ rĩu nĩrĩrĩkĩtie gũte nguo, Rigathi na atongoria angĩ nĩmonekanire kwerekeria mĩario yao kũrĩ President Ruto, makiuga atĩ ũteti ũrĩa ũrahũrwo ihinda-inĩ rĩrĩ ũronania atĩ itua rĩa mũingĩ wa Mount Kenya gũthura Ruto rĩtiratambũrwo. Na hapa kwa Mlima Kenya ndio imepangwa vile tutagawanywa mara mbili, na hiyo jama tunaiona, tunamuonera itiniwe. Ameona dalili ya mlima, anaona dawa ni kuipasua mara mbili, atakuwa na west na east. Mtakubali tuende hiyo barabara? Rigathi augĩte bũrũri ũyũ nĩ wa Akenya othe, na atĩ Akenya nĩ mabatie nĩ gũtungatĩrwo ithenya-inĩ rĩa ũteti wa kũgayũkanio. Na kama kuna mtu yeyote anapanga ati kuondoa Rigathi Gachagua kupitia wajumbe, utakutana na hawa wananchi hawa ujui. Kwa hivyo tunataka kumwambia Mdosi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana na tumekuona mahali unatuelekeza na unatupeleka kwa simu kama jamii ya mlima. Sisi tunashikilia Rigiji
Ihinda-inĩ ro rĩu mũthukanio wa kĩũteti gatagatĩ ga Gachagua na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ wĩyumĩririe. Mũrigathi augĩte atĩ ndakwĩrorera onjoria thoko-inĩ ya marigiti makĩagagio na njĩra ya gwathwo mathamĩre thoko-inĩ njerũ ĩrĩa ĩrĩ barabara-inĩ ya Kangundo gũkũ Nairobi. Watu wameanza kutishwa ati watafukuzwa wapelekwe huko Kangundo. Na hiyo maneno tumesema haiwezekani. Hatutakubali watu wafukuzwe kwa soko. Sakaja tunakuambia marikiti itakaa hapa, upande juu, ushuke, utaiwacha hapa. No macokio-inĩ make kũrĩ Rigathĩ, Sakaja kũgerera ndũmĩrĩri kũrĩ andĩki a mohoro erĩte Gachagua atĩ onjoria arĩa mararutĩra wĩra handũ maraiga mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ nĩ nginyagia mangĩthamio, na atĩ gũtigĩrĩra atĩ Nairobi nĩ aikara na mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ na malipo ya kodi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Munini wa munene wa borithi Gilbert Masengeli ni ahonokire kĩoho kĩa mĩeri 6 njera thutha wa kũhoya igoti mũhera cira-inĩ ũrĩa ũramũgũmĩire wa kwagarara watho wa igoti. Masengeli ũrĩa ũkoretwo ang'athĩirie gwĩkinyia igoti-inĩ maita 7 ekinyirie mbere ya mũcirithania Lawrence Mugambi na gũcũnga mũhera, kiuga akoretwo arĩ mĩhang'o-inĩ ya gĩthirikari ĩgĩmaine na ũgitĩri wa bũrũri, ũndũ ũrĩa ũteteirwo nĩ munene wa watho Dorcas Oduor. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ ariũ erĩ a nyina ũmwe na mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ marekereirio thutha wa gũkorwo manyitĩtwo mĩgwate kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Mwaura wa Ndung'u na riboti ĩno. Thutha wa kung'athĩria igoti maita 7, munini wa Inspector General rũhonge-inĩ rwa maabitha wathani wa matũra Gilbert Masengeli aya kũhonoka kĩoho kĩa mĩeri 3 njera thutha wa mũcirithania Lawrence Mugambi gwĩtĩkĩra mũhera wa Masengeli na kwĩyeherania na cira ũyũ. I don't know them, my lord. Masengeli athitangirwo nĩ kĩama kĩa mawakiri LSK rĩrĩa aratungataga ta munene wa borithi wa ihinda thitango-inĩ cia kũnyitwo mĩgwate kwa anake erĩ a nyina ũmwe na mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩ tarĩki 19 mweri wa 8 ĩrĩ ndaigana gwĩkinya igoti-inĩ ta ũrĩa akoretwo agĩathwo nĩguo atarĩrie kũrĩa atatu aya mararĩ. I am happy to note from the LSK that the 3 Kenyans, the subject of this petition, have been found. Having said so, and considering everything else, I am making my decision to recuse myself from the further proceedings of this case for personal reasons. I will thus be directing that this file be placed before the presiding judge for allocation to another judge. Itua-inĩ rĩa tarĩki 13 kiumia-inĩ kĩhĩtũku, mũcirithania Mugambi athanire Masengeli oho mĩeri 6 na gũtuĩka nĩ aheirwo thikũ 7 ecũranie kana nĩ egwĩtwara igoti-inĩ. This court is convinced that Mr. Masengeli regrets and is genuinely remorseful for the situation he finds himself in. It is not the intention of this court to punish a genuinely repentant man who has acknowledged his mistakes and offered an apology. His conduct today has restored the dignity of the court and the due administration of justice by attending court and explaining the difficulties that caused him not to comply and offering an apology for any of errors of judgment he might have made. Mũthenya wa ira thikũ icio 7 ikĩinĩkĩrĩra, Masengeli nĩ arakinyira igoti-inĩ na mũcirithania Mugambi araga kũmũhe mweke, na oho DCI Mohamed Amin aruga borithi matiũĩ kũrĩa atatu aya marĩ igongona rĩa kwĩhĩtithio kwa Inspector General Douglas Kanja. Mine is to reiterate that as officers of the National Police Service, we are not holding the so-called the Kitengela 3. They are not in our custody. My lord, immediately it was reported, the signal was sent throughout the country to all OCS. The investigation was opened and started immediately and still is live. The investigation is on. Just we appealed to the public also to assist us on where they could be found, my lord. Ũmũthĩ Masengeli acokete igoti-inĩ arĩ na wĩira mwerũ wa mbere thutha wa atatu aya Aslam Lawton, Jamil Lawton na Bob Njagi kuonekana matiganĩirio kaunti-inĩ ya Kiambu, na oho Masengeli kũgerera mawakiri ake gũkorwo nĩ arathiĩte igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko gũtetia itua rĩa Mugambi, ũndũ ũrĩa waya gũkorwo ũtũmĩte Mugambi eheranie na cira ũyũ, amuona nĩ araehereirio arangĩri ake kiumia-inĩ gĩkĩ, ũndũ ũrĩa mũnene wa watho Dorcas Oduor akĩrũgamĩrĩra Masengeli ateteire. Also important to state that our petition is still going on. We have been
lucky enough that the court has directed that the petition be placed before the Chief Justice for purposes of empanelment of a 3-judge bench. So we are moving forward with this petition because it is important to stress that there are still Kenyans who have been abducted. We want to ask Kenyans who may have information as to where these young people were to approach the LSK so that we may have proper evidence at the 3-bench court. Kiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Igoti nene nĩrĩkinyanĩirie atĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kĩa NG-CDF nĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri. Kũringana na igoti kũmbwo gwa kĩgĩna gĩkĩ kĩa NG-CDF kwarĩ mũgarũ na wendi wa gatiba ya bũrũri wa gũthaĩtĩra ũtambũrũkia wa mahinya. Magĩkinyanĩria itua rĩrĩ, majaji atatũ a igoti rĩrĩ arĩo Kanyi Kimondo, Mugure Thande na Roslyn Aburili maugĩte kĩgĩna gĩkĩ na tabarĩra iria igĩkoretwo kĩrũgamĩrĩire ona kũrĩ ũguo kĩbatiĩ kũheo ihinda rĩrĩkĩrĩrie kana kĩrĩkĩrĩrie, no ĩndĩ ikĩnyitithio mũthia gũgĩkinyanĩria mũthia wa mwaka wa kĩgĩna wa 2026. Majaji aya mahinyĩrĩirie wĩra wa ambunge ũbatiĩ gũikara ũrĩ wa kũrũgamĩrĩra mũingĩ, gũthondeka mawatho na gũthũrima uruti wa wĩra wa thirikari toria gatiba ya bũrũri yendekithĩtie. That the constituency is not a unit of service delivery and have found for this and other reasons that the impugned act and fund are unconstitutional. The time is now ripe for the people of Kenya to appreciate that a constituency is not a service delivery unit but a unit of representation, and that the role of the member of the National Assembly must remain that of representation, legislating and oversight as per Article 95 of the Constitution. I am equally alive to the fact that funds have been allocated in the current financial year to the projects under the fund. However, I am of the view that extending the fund beyond the current financial year would unreasonably perpetuate the unconstitutionality of the Act. In light of this, I would propose that the 2015 Act and the fund cease to operate on the 30th of June 2025, the end of the current financial year. There is nothing in the above article that grants the National Assembly the power to implement projects in the constituency as a service delivery unit. Again, going by the Supreme Court's decision, the mandate of the members of the National Assembly is to represent, legislate, and oversight the national revenue and its expenditure. For that reason, by creating a fund that is administered by the constituency, which is a unit of political representation for legislative and oversight roles, however far removed the member of the National Assembly may be in the management and administration of that fund, this runs afoul the doctrine of separation of powers. Raihu. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#. Enjoy StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life.
Umako. Niki. Bago ni gukoro kinyite guku thainya. Ngeithiaga ndangari. Reke nguire. Mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress. Abohejio ni maku. Awe together. Uramaanisha atia? Kenjokere. Ndina mood cia gukwariria. Ni gute gutheri. Nie. Ndona ni uranjagira kiene. Ni maundu mariku wambia. Bure kabisa. No raruma. Ni ati ongika. Tumie kanua kau ka gutuire mata. Kaukire kunjirithia. Igua. Riu no wambia gwikoa. Amusana ndakora we naguo we. Niki wona ni ndeka. Ona batira ukora wikirite marinda we. We. Ongirwo ndungiigua. Ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa. Urenda ndakarebe na ndirege. Tundu arakara wikaga atia? Ona ndui. Iyo gota ucio mukoragwo naguo ndiendaga. Ni ati ungi utangika we. Ru ake ndaguteithie naki. Ni ndioe. No menya kiri ugucagia thaa ici ni kiraguthukira. We serious? Niki kiraguthekia? That's nice. Toage cheza. No no ageria. Hi we moru. Tugacokereria oro ringi gakunyita ugeni thiini wa ikereka ria keri ria mohoro-ini maitu. Kiama kia arutani a thukuru cia secondary KUPPET no githiete na mbere na guthingiriria thirikari guthamiria arutwo a grade ya 9 thukuru-ini cia secondary mwaka ukite. Kuringana na KUPPET, thirikari irabatara ciringi bilioni 25 niguo gukinyaniria waki wa irathi na miako ingi iria irabatarania gukinyaniria mathomo ma arutwo aya thukuru-ini cia muthingi guku bururi-ini. Ministry ya githomo iri na ihinda ria mieri 3 kurikiriria waki wa irathi 17,000 iria cirabatarania ni undu wa arutwo a grade ya 9 mwaka ukite. Ona kuhanoro uguo kiama kia arutani a thukuru cia secondary KUPPET nigikirire nganja gukinyanirio kwa waki wa irathi ici gikiuga kwaya gugakorwo na githagathago kingi mwaka ukite. It is a very terrible experiment. Having grade 9 domicile in the current primary schools without infrastructure, without teachers, without facilities is a grave experiment that we cannot afford. Realize that 75% of the students going to second schools are in day schools. So immediately we do that, we shall have absorbed 75% of the grade 9. Kuringana na kiama gia KUPPET, kuri na irathi cia kuigana na arutani a kuigana guthomithiria arutwo aya thukuru-ini cia secondary. Because the current Form 1s will be leaving to join Form 2, and they are leaving classrooms open. The teachers in second row are teaching Form 1 are available to teach those students. And furthermore, the issue of age is now dead, like this just said, because those guys are now aged. In fact, it's more risky to put them in the primary schools, because what is likely to happen is that they will start molesting the younger primary school kids. Kiama giki kiregerereria ati thirikari irabatara muigana wa ciringi bilioni 25 gukinyaniria waki wa irathi na miako ingi irabatarania ni undu wa mathomo ma science, undu uria maugite waya kwaga gukinyanira na uguo kuhinga githomo kia arutwo aya. Remember the Magoha infrastructures which are lying idle in the second schools. That's what we need to utilize, and this will save both the government, save the learner, save the parent, save the Kenyans. This business we have been haggling with of JSS. Ihinda-ini o riu kiama giki riu ni kirenda mogaruruku ma marihi ma arutani aria mararugamirira igeranio mwaka uyu gutabanio. Oho kwendekithia ati gutire murutani ono mwe ufatie guthingiririo kurugamirira igeranio ateyendeire. No worker in Kenya today can take a day's work at a rate of 400 shillings. Therefore, the union demands that the National Examination Council must cooperate to pay teachers 3,000 shillings per day for those invigilators and 4,500 shillings for center organizers. Supervisors must be paid 4,000 shillings. Maya magithiaga na mbere kiama giki nigitanyitwo kwambiriria miario ya gukinyaniria ngirimiti njeru ya uruti wa wira
kwambĩrĩria mwaka wa 2025 kinyagia mwaka wa 2029. Kiumia gĩũkĩte arũgamĩrĩri anene a kĩama gĩkĩ magĩtanywo kũgĩa na gĩikaro na Minister wa Gĩthomo oro ũndũ ũmwe na mũtongoria wa bũrũri nĩguo gũthingĩrĩria kwandĩkwo wĩra kwa arutani 46,000 arĩa makoretwo magĩthomithia thĩinĩ wa gĩkĩro kĩa interns thukuru-inĩ cia JSS. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Kiama kia manathi ya gĩkĩro gĩa clinical officers ni marutĩte notithi ya thikũ 30 ya gũtabania mũgomo angĩkorwo thirikari ndĩgũkorwo ĩhingĩtie mendekithia mao megiĩ ngirimiti ya ũruti wa wĩra ĩrĩa mekiranĩire kĩrore na kanjũ ya magavana tarĩki 8 mweri wa 7 mwaka ũyũ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Peterson Wachira nĩ okĩrĩire kanjũ ya magavana na kĩrĩa augĩte nĩ ĩramakungĩria wara na kũgeria gũtabania mũcemanio na kĩama gĩkĩ nĩguo gũkinyanĩria ngirimiti ya kaunti ĩmwe na gũtiga iria ingĩ, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ mũgarũ na watho ũrĩa warutirwo nĩ igoti. Wachira augĩte ngirimiti ĩno ĩbatiĩ gũkinyanĩrio kaunti-inĩ ciothe 47. Thirikari ihetwo thikũ 30 nĩ kĩama kĩa manathi ya gĩkĩro gĩa clinical officers ikorwo ikinyanĩirie kũmahingĩria mendekithia mao marĩa maiguithanĩirie tarĩki 8 mweri wa 7 mwaka ũyũ, kwaga ũguo maingĩre mũgomo-inĩ. Tutasoma ujumbe wetu kwa Kenya. Makĩaria na andĩki a mohoro gũkũ Nairobi matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Peterson Wachira augĩte kĩama gĩkĩ nĩ gĩekĩranĩire kĩrore ngirimiti ya ũruti wa wĩra na kanjũ ya magavana mweri-inĩ wa 7 mwaka ũyũ, kũrĩa mendekithia mao mabatiĩ gũkinyanĩrio kaunti-inĩ ciothe 47 o arĩ kũrũmĩrĩra watho wa igoti. Kenyans need not suffer because of the structure of management and governance of the health system. It's time Kenyans ask themselves whether there is something that needs to be done to the leadership and governance of the health sector. Wachira hamwe na mwandĩki mũnene kĩama-inĩ gĩkĩ George Gibore nĩ mokĩrĩire kanjũ ya magavana na kĩrĩa maugĩte nĩ yagararĩte watho wa igoti hamwe na ũrĩa maiguithanĩirie, kuona kanjũ ĩno ĩrahũthĩra njĩra cia wara gũtabania mũcemanio na arũgamĩrĩri a kĩama gĩkĩ nĩguo kũiguithanĩria mendekithia ma o kaunti handũ-inĩ ha gũkuruhania kaunti ciothe 47 ngirimiti-inĩ ĩno. The Council of Governors has resulted back to the old frustrating tactics by inviting the unions to negotiate with individual counties against our agreement and the court directive. This is a clear breach of agreement and a sign of lack of goodwill by the employer. We have reached a level where we have leaders who are very insensitive, that they don't care who suffers. They are not in touch with the ground. Their only interest is what benefits them. Hamwe na maũndũ marĩa mendekithĩtie gũkorwo magĩkinyanĩrio nĩ kanjũ ĩno nĩ ĩkorwo ĩrĩkĩrĩirie mũtaratara wa kwambatĩria ngathĩ manathi arĩa mabatiĩ gũkorwo mambatĩrĩtio rungu rwa thikũ 30. Kaunti ciothe ikorwo ciandĩkithĩtie manathi othe mũbango-inĩ wa kwamũkĩra motungata ma ũrigitani mbere ya tarĩki 1 mweri ũkĩte. Ngirimiti ya ũiguano ya ũruti wao wa wĩra ĩkorwo ĩkinyanĩirio ihinda-inĩ rĩa thikũ 30 ciũkĩte. Thirikari ya kaunti ya Kisii itige kaimana gũthagathagia kana kũguoyohia manathi arĩa marĩ rungu rwa kĩama gĩkĩ. Mĩcara yothe ĩrĩa matarĩhĩtwo kumana na mĩgomo yao ya mwaka wa 2021 na 2024 ĩrĩhwo narua ta ũrĩa kwahoteka na ndĩgakĩrie tarĩki 5 mweri ũkĩte. Following a court directive, the return to work provided specific directions, which I want to highlight clearly. That one was that the employer shall commence negotiation for CBA forthwith and conclude within 60 days from the date of signing. Kĩama gĩkĩ nĩ kiugĩte gĩtigĩtwo gĩtarĩ na wĩki o tiga kũingĩra mũgomo-inĩ nginyanagia rĩrĩa ngirimiti ĩno ĩgakinyanĩrio na kũrutithio wĩra. That the failure to heed to our demand, the union shall have no option but to result back to the strike action
since all other avenues have already been exhausted. Ripoti yake ha mũrangĩri ũmwe wa thukuru wa airĩtu wa Kĩbĩrĩgwe nĩ oragirwo gũkũ nake mũnini wa mũrutani mũnene agĩtigwo na nguraro njũru thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ arĩa maingĩrire thukuru-inĩ ũyũ mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde arĩ thukuru-inĩ ũyũ, County Commissioner wa Kirinyaga nĩwe Hussein Alaso augĩte ekinaĩ aya arĩa mauma tandatũ mauma na matharaita na mabanga na hiũ hĩndĩ ĩrĩa matigire moraga ũmwe wa arangĩri marĩ na itanya rĩa kũiya, na hĩndĩ ĩrĩa maingĩrire wabici-inĩ matiga maguraria ũũru mũnini wa mũrutani na kũmahingĩra wabici-inĩ mbere ya metharĩte na ngari ya mũrutani ũyũ, na rĩu ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo. Kũrokire ndeto ya kĩeha thukuru-inĩ wa airĩtu wa Kĩbĩrĩgwe kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa mũrangĩri ũmwe kũragwo na mũnini wa mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ gũtigwo na nguraro nĩ ekinya arĩa mahithũkĩire thukuru ũyũ mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde arĩ thukuru-inĩ ũyũ, County Commissioner wa Kirinyaga Hussein Alaso augĩte kũringana na ndũmĩrĩri mamũkĩrĩte ekina ya mauma gatagatĩ kana na tandatũ na mauma na matharaita ma mabanga na mathanwa. Katika ile harakati ya kuingia kwa shule walikuwa wamesimamishwa na wale walinzi wa hapa, watchmen walijaribu kwa attempt kuzuia, lakini wakaweza kupiga mlinzi mmoja wakamuumiza vibaya, na huyo mlinzi akakimbizwa hospitali na kwa bahati mbaya akaaga kule akiwa anaelekezwa kupata matibabu. Alaso ugĩte kinaya ya mauma na itanya rĩa kũiya na thutha wa kũingĩra kĩhingo-inĩ methanire na mũnini wa mũrutani mũnene mathiũrũrũka wabici-inĩ ciothe magĩetha mbeca. Kuna wakora waliweza kuingia kwa hii shule na wakaweza kushika mwalimu deputy principal na watchman, wakafungia kwa ofisi ya deputy principal wakitafuta, kulingana na vile tunaona kwenda wakitafuta pesa, wakabomoa safe. Alaso ugĩte kinaya ya mambĩrĩirie na gũthũkia kamera cia CCTV na matiga moraga mũrangĩri ũrĩa ũĩkaine ta Nzioka Kiatu na maguraria mũrutani ũyũ na macoka gwĩthara na ngari yake. Wanafunzi wako salama, uchunguzi umeanzishwa, maofficers wetu wa DCI wako hapa kwa ground, the County Security Committee, Sub-County Security Committee, the Director of Education, we are all here. We have started investigations. Na tunataka kuhakikisha kwamba tutafuata hii, tuhakikisha kwamba hao wakora wameweza kukamatwa. Kwa saa hii tunaomba wazazi na wakazi wa sehemu wao watulivu na wapatie maofficers wetu wa usalama na DCI nafasi kuweza kuchunguza. Ũmwe wa arangĩri aya nĩ atarĩrio ũrĩa ekinaĩ matigire mamoha na kũmahingira wabici-inĩ mbere ya metharĩte. Tulifamiwa usiku na wakora watu kama 6-7 hapo, na wakatoroka na gari ya Madam Deputy Principal na wakaua mmoja wetu. Mimi pahali nilikuwa ni kwa corridor ambayo iko katikati ya domo moja na handũ-inĩ ha Kameme TV kuma thukuru-inĩ wa secondary wa airĩtu wa Kĩbĩrĩgwe kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarie. Nĩ ikĩreka rĩa kerĩ gũkorwo tũgĩthumũra rĩa mũtambũrũko wa mohoro, nĩ tũgũcokereria, ndũgagĩtege tũre mũtambo. Marĩtwa makwa nĩ Jacqueline kwa Maina na niumĩte Kirinyaga Gĩcũgũ. Dhahabu ndiramĩonaga TV-inĩ na advert cio TV-inĩ, na ũmwe family member aranjĩra wa dhahabu nĩ ũndũ na investite kwao na arandũma gũkũ njũkio mũndũ. Mũthenya ũmũthĩ ndoka kumwĩra title yake na kuona project iria mena cio mbere nĩguo ngorwo ngĩigithia kwao. Tĩri ũtĩteaga na ũngĩiga thĩinĩ wa tĩri nĩ ũthiaga ũkĩgĩaga value mũthenya
na nä å ndå wa nginya future na nä å ndå wa nginya ciana nä gwa kũigithia thĩinĩ wa mĩgũnda na mũno mũno thĩinĩ wa dhahabu. Your entertainment is always on. With DSTV Stream, anywhere, it's on. Thrilling sports action, captivating novellas, authentic local series, late time for kids, unmissable reality, and much more. Are you ready to party? It's all on with DSTV Stream. Plus, it's already included in your subscription. And all you have to do is download the app and get your stream on. Anywhere. Mitino ya miaki ing'oki citiganĩte ta cia ng'aragu. Sai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Onathira mũgũnda ndaigua ta ingĩrĩra maithori. Mbura ya El Nino ihanĩte ta mũtu ũbatiĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka mahinda-inĩ maya. Mũmera ũngĩrĩo nĩ ng'ombe gũtirĩ na irio cia ng'ombe, gũtirĩ cia ciana nini, atumia matirĩ rũnyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forests. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wagĩa na ũmenyo wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie, nyitanagĩra na mwandĩki witũ gĩtagwo Wanjikũ Mutamburuko-inĩ wa mohoro mũthenya wa Jumamothi gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Gakũnyita ũgeni rĩngĩ thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ. Minista wa ũgendi na nyamũ cia gĩthaka Rebecca Miano nĩ acerete thukuru-inĩ wa kothi cia ũgendi wa utalii mĩeri mĩnini tu kuma ehetithio ta minista wa ũgendi na kuoya ithenya rĩa Dr. Alfred Mutua. Akĩaria thutha wa icera rĩake, Miano augĩte itanya rĩa thirikari nĩ kũgacĩrithia thukuru ũyũ nĩguo ũkorwo ũrĩ ta kĩgucĩrĩria gĩa gũthomithania kothi cia ũgendi. Oho nĩ eranĩire kũruta kĩgĩna makĩria nĩguo gũtigĩrĩra thukuru ũyũ nĩ wagĩa na indo cia kĩrĩu cia gũthomithania kothi cia ũgendi kũringana na mahinda ũrĩa marathiĩ macenjetie. In terms of I visited, had a meeting with the college council and management. I'm very excited that we have had robust discussions on how to make utalii a premier destination for training in the hospitality sector. The board has taken me through the strategic plan that they have 2021 to 2026. And one of the proposals is to make utalii a center of excellence. Again, we all remember that many years ago, this was one of the premier training institutes, especially in East and Central Africa. And indeed, in terms of the world rating, it was among the top colleges. We still hold that brand. The infrastructure is still there, but due to the passage of time, quite a lot of work needs to be done to repair and modernize the infrastructure. Nĩ ihũmũka inene kũrĩ mũingĩ wa Nairobi thutha wa tabarĩra ya mũhunguru wa maĩ kuma kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩkĩrĩra. Maĩ ma mũhunguru ũcio nĩ marĩkĩte gũkinya gũkũ Nairobi na kwambia gũthambio, magĩtanywo kwambĩrĩrio kũhũthĩrwo nĩ mũingĩ wa Nairobi kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. Mwandĩki witũ kuma kaunti-inĩ ya Kiambu Matthew Ndung'u na riboti ĩno. Rĩrĩ namba ya andũ kaunti-inĩ ya Nairobi na icigĩrĩra ciayo ithiĩte na mbere na kuongerereka. Maĩ ma kũnyua na ma kũhũthĩka iganda-inĩ mathiĩte na mbere na gũbatarania makĩria, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thirikari kwambĩka tabarĩra itiganĩte kũnyihia thĩna wa maĩ. Imwe ya tabarĩra ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũnina thĩna wa maĩ Nairobi nĩ ĩrĩa ya mũhunguru kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, na ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũrĩkia gĩtũmĩra mũigana wa ciringi birioni 9.5. This should be a moment of celebration because we understand that Nairobi is expanding at a very high rate, and my agency and the ministry
are working tirelessly to ensure that we develop systems that look forward to reducing the challenges in Nairobi. I know we also have a challenge of boreholes in Nairobi, and you see groundwater and this water from our rivers have to work to supplement each other. Hindi ya icera riake guthurima tabarĩra ĩno, Minista wa maĩ bũrũri-inĩ Eric Mũrĩithi augĩte rĩ nĩ ihũmũra inene kũrĩ mũingĩ wa Nairobi, Kiambu, Machakos na Kajiado. The pipeline is being washed. That is normal when a project is complete. And upon discussion with the consultants and engineers on site, we have agreed that the next step is supercharging it with chlorine, disinfection, and then by the end of the next week, Thursday, Friday, water will be available at Bigiri tanks here to be pumped to Nairobi residents. This water will be shared among 5 counties. We're talking of Nairobi County, Machakos, Kajiado, Kiambu, and Murang'a counties. Rita mirioni 140 nicio ikuongererwo miberethi-inĩ ya hũthĩria maĩ kaunti-inĩ ici thutha wa mũgũthambĩrio kĩgoro na gũtambĩrio mũberethi-inĩ wa kilomita 50 maĩ marĩa mategeirwo njũĩ-inĩ cia Gĩkĩgie, Irati na Mathioya. Kwĩna system ĩrĩa yumĩte haha ĩgakorwo ĩgĩthiĩ Gabete, na system ĩyo nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩboost na maĩ mau tondũ maĩ makoretwo makĩhũrwo haha na thitima, na kũhũra maĩ maya kuma Gigiri gũthiĩ Gabete nĩ ĩkoretwo gĩcost Nairobi Water gũkinyeria mirioni 32 o mwaka, na rĩu tuongereire maĩ mau tũroka tuongereire mathiĩte nginya Gabete direct, mau magokorwo magĩthiĩ na gravity. Nĩ maĩ matanyĩte kwambia kũnyuo ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe. Rĩrĩ thirikari yambĩkĩte tabarĩra ingĩ ta ndemu kuongerera gĩkĩro kĩa maĩ Nairobi ihinda-inĩ rĩrĩa namba ikari gũkũ ĩthiĩte na mbere na kuongerereka. We have a number of projects in the pipeline. The Ruiru Dam 2, I think that is the one which is under designs, which will contribute to the injection of water. There is also the other called what? Maragua. We have about 4 projects in the pipeline which will see the injection of more water to Nairobi. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto atanyĩtwo kũhingũra tabarĩra ĩno ihinda-inĩ o rĩothe. Tabarĩra ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũmũra mamirioni ma Kenya kaunti-inĩ iria hutie arĩ mũbango wa kwandandũra ũheani wa maĩ taũni-inĩ iria ikuhĩrĩirie Nairobi mbere ya mwaka wa 2035. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathio Ndung'u. Nĩ ngatho Mathio Ndung'u nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ, arĩmi makĩria ya 57,000 nĩ magunĩkĩte na mbegũ thuranĩre na cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia kũhanda kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wao na kũhũrana na ng'aragu. Gavana wa kaunti ĩno Irũngũ Kang'ata augĩte mbegũ ici cigayanĩtio na mĩena ĩtiganĩte ya kaunti ĩno kuona kũrĩa kwaraga mũno arĩmi magũkorwo makiamũkĩra mbegũ cia mĩmera ya gwĩtiria riũa inene ta ũrĩa mwandĩki witũ kuma Murang'a wa Mbui wa Mwangi aratarĩria. Gũkũ nĩ thito-inĩ cia kũiga irio nyũmũ mwena wa Maragwa NCPB, kũrĩa atongoria a ikundi cia arĩmi matiganĩte kuma kaunti ya Murang'a monganĩte kũgaya mbegũ cia kũhanda guothe kaunti-inĩ ĩno. Tukananĩria na arĩmi aya arĩa matarĩirie ũrĩa rĩmwe mekoraga hatĩka-inĩ ya kũgũra mbegũ citakinyanĩirie ikĩro. Ũrĩa tũmenyerete mũno tũkaũrĩma ũtarĩ na gĩthomo, rĩu agatũthomithia nĩgetha tũmenye atĩ no tũrĩme tuone mũtu na tuone mbembe cia kũruga na tũheithie mahiũ maitũ mahũne gacagaca-inĩ icio, mahiũ maitũ mone irio, kwoguo twĩna ngatho. Na wataaramu arĩa marũgamĩrĩire honge cia thirikari cia wendia wa mbegũ cia kũhanda magĩkĩra mũkonde atĩ mbegũ ici nĩ cikinyanĩirie ikĩro. Tumeweza kuleta mbegu ya kutosha na hii mbegu yetu haswa inastahimili ukame. Tuko na Dryland Hybrid 4 ambaye wakulima wa nyanda za kati na kushuka chini wataweza kupanda, na pia tuko na Hybrid 6213 ambaye hiyo ni ya wakulima wa nyanda za juu, sehemu za chai. Nĩtwareherwo mbegũ ĩrĩa yagĩrĩire na nĩtwa confirm na nĩtwamenya kinya fertilizer nĩ ĩrĩa yagĩrĩire, na tũtirĩ na nganja na county itũ nĩ tondũ nĩtũkũrĩma na atumia nĩtwĩharĩire, na nĩkĩo mũrona atumia maihũrĩte gũkũ nĩgetha tũ confirm kĩrĩa tũrareherwo thĩinĩ wa county itũ.
na kuona ataaramu a rĩera nĩ marutĩte ndũmĩrĩri ya mbura nini ya kĩmera, gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata akiuga nĩ mathomithĩtie arĩmi kũhũthĩra mahuti ma kũhumbĩra tĩri nĩguo maĩ marĩa marĩ tĩri-inĩ matikaniario nĩ riũa. Tũrera arĩmi tũmeke kĩndũ gĩtagwo mulching. Mathi moe nyeki mamĩhande kũrĩa thĩinĩ wa mbembe-inĩ nĩgetha riũa rĩoka maĩ macio magaikara hau kĩanda kana mabebe. Kerĩ, kaunti ĩrarĩhire National Cereals milioni 50 kũgũra bataraitha ĩno nĩgetha ĩheane. Tũragũra milioni 33, tũrarĩha karo na tũrarĩha Simloseed nĩgetha matũrehere mbembe ici. Na kuona kaunti ya Murang'a nĩ ĩgũmagĩrwo mũno nĩ therũ iria icithũkangagia irio, MCA wa Kamahuha James Kabera akĩũria arĩmi matũmĩre biribiri na mĩhiano ya nyoka ya kũmakia therũ. Tugacigithia kũu wona yarĩa kamwe yaigua nĩ ararakĩrwo ndĩgacoka gũkũ. Kwoguo twĩna maũndũ maingĩ marĩa tũngĩhota gwĩka. Nũgũ ndiendete nyoka, nĩ tũgwetha mamaski ma nyoka nĩgetha twĩkĩre mĩgũnda. Rĩrĩ arĩmi makĩria ma 57,000 merekeire kũgunĩka na mbegũ cia kũhanda o ũndũ ũmwe na bataraitha ĩno. Mwĩhoko wao nĩ mwene Nyaga amaurĩrie mbura ya kĩmera. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanyaka ũhoro kuma Metumi Ndigimagũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Nĩ ngatho Wambui wa Mwangi nĩ riboti yo kuma kaunti-inĩ ya Murang'a tũikĩrie nayo na nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩa kerĩ kĩa mbĩtĩka iharo-inĩ, ndũgagĩthiĩ kũraihu. Kiumia mweri 29 Septemba, Kameme FM na Kameme TV tunyitanĩire na Martin Janet nĩtũrakũrehera mega kĩgoco mashinani live 2024 o hamwe na mahoya ma kũhoera ciana rĩrĩ ireharĩrĩria gwĩka igeranio ciao cia kũhinga mwaka nĩ kũrĩa Ruiru Stadium. Oho no tũkahoya kũhukia mĩtino ya mĩaki mathukuru-inĩ na mĩtino ya barabara. Martin Janet nĩ agakũngũĩra nyĩmbo igĩrĩ njerũ mũthenya ũyũ. Ndungata cia Ngai matongoretio nĩ Dr. Victor Gabriel o hamwe na aini na atongoria a bũrũri nĩ magekinyia igongona rĩu. Nĩ Sunday ya rwĩmbo tu na gũthaitha Ngai. Ndũkanatĩre. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njeri. Maithori o hamwe na ihoru ikagomya famĩlĩ cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mama simjui. Maithori marĩo na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Ndasa huyu ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you bro. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkĩagĩra. Ũkwagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ.
Tugacokereria thiini wa gikunjo gia keri tuingire iharo-ini citũ na kirabu kia Gor Mahia ni gitabanirie mehariria ma muthio muthi bururi-ini wa Misri mbere ya guthaka ngucanio ya gucokerana na raundi ya keri ya gwetha tigiti wa makundi ma mbitika cia CAF Champions League na Al Ahly muthenya wa rucio. Gor Mahia marabatara kwandikithia uhotani wa makiria ma mbaũ inya ngucanio-ini ĩno thutha wa kuhotwo na mbaũ 3-0 ngucanio ya mbere kiumia kihituku kiharo-ini kia Nyayo Stadium. Kocha munene wa kirabu giki Leonardo Leiva ari na matanya ma gwika wega ngucanio-ini ĩno na thengia wa gukorwo mari ugeni-ini. We've had a good preparation since we played our Al Ahly, and we are ready to face them here in Egypt. We got a big defeat at home in Nairobi, 3-0 for the opponent, but the truth is also they know that the 3-0 cannot reflect what happened on the ground, the true what happened on the ground, you know. We conceded for them like 2 easy goals and very early and changed the history of the game. But they are very fine, they are very ready for Saturday game. Thutha wa kurugama kwa mihango ya waki wa kiharo gia kimabũrũri gia Kirigiti, minista wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen ni acerete kiharo-inĩ kiu kunyabara na kuria augite waki wakio ũkũrĩkĩrĩra mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Ihinda-inĩ rĩu Murkomen augite gũtirĩ waki wa kiharo kĩerũ kwambĩrĩria iharo iria irakwo kana irũgamĩte gwakwo citarĩkĩrĩire. Hĩndĩ ya icera rĩa kũnyabara kĩharo gĩa kĩmabũrũri gĩa Kirigiti nĩguo minista wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen anĩrĩirie atĩ waki wakio nĩ ũkũrĩkĩrĩra gũgĩkinyĩria mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ na kĩambĩrĩrie kũhũthĩka. Confident that the work that has been done already is substantial. What's remaining is to relook again on a few areas, the grass, for us to think about completion also of the stands to make sure that we put seats on the stands. Waki wa kĩharo gĩkĩ wambĩrĩirie mĩaka ĩna mĩhĩtũku na kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 2 waki wakĩo ũkoretwo ũrũgamĩte nĩ ũndũ wa wagi wa kĩgĩna. Ĩndĩ honge iria ciagĩrĩire nĩ cigũcokanĩrĩra nĩguo gũtigĩrĩra kĩharo gĩkĩ nĩ kĩarĩkĩrĩra ihinda-inĩ rĩu agwetete. We shouldn't have played our football match out of the country if we had in good time completed this pitch. It is enough for us to play international matches here because the standards of the facilities are enough for us if we complete the remaining phase to play here international matches. So this is something that we want to give ourselves the shortest time possible. Hopefully by the end of this year this stadium should be functional. Ihinda-inĩ rĩrĩ gũtirĩ waki wa kĩharo kĩerũ ũkwambĩrĩria iria irakwo itarĩkĩte na thirikari nĩ gũkorwo ikĩona kĩgĩna kuma iharo-inĩ icio. Us as the county government, we are really in to help where called for. Like for instance, to have a sports ground for that the locals can be using. Mũmbunge wa Kiambu Waitha Kamashoa ũrĩa ũkumagarĩtie Murkomen akiuga megũtigĩrĩra mũingĩ wa Kiambu nĩ wagunĩka na kĩharo gĩkĩ. No twende ona andũ aitũ a sports mwana mubira netball basketball na macokerio through CDF. Na ithuĩ twĩtiarĩ mũno kũruta wĩra ũcio. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, Geto Mwangi, Ifurahimu. Na mbĩtĩka cia rigi nene ya Ngeretha ikũingĩra ngucanio ya gatano wikendi ĩno, ngucanio 4 igĩthakwo mũthenya wa rũciũ. Gũkũ gwa ceceni ya Kameme TV tũgakorwo tũkĩmemerekia ngucanio gatagatĩ ga Tottenham Hotspurs na Brentford kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Ngucanio ingĩ
ni West Ham makanyita ugeni Chelsea, Aston Villa macemanie na Wolves, Fulham manyite ugeni Newcastle, Liverpool manyite ugeni Bournemouth kiharo-ini, guku nayo ngucanio ya muthia Crystal Palace makinyita ugeni Manchester United. Yeah, great challenge. Thomas is, he's turned them into, a really sort of difficult and challenging team for everyone in the league. You saw them last week against City. I thought they played really well. Took the game to City, and it's always a challenge. But that's the Premier League. I don't think there's any games you go into thinking they're going to be any easier than any others. And we have to be ready for Brentford tomorrow, but we are at home, and we just got, like I said, we've got to make sure we continue with our strong performances in the league, but turn those performances into results. Ripoti yo kuma iharo-ini citũ nĩyo yatũtirihĩra Mutamburuko witũ wa mohoro na itanamba kũnengereria mwaro ũyũ Martin wa Janet na tabarĩra ya Kĩgoco Live ngoro ngĩthoma ndũmĩrĩri cianyu Kamau Kanyi soko huru wĩ Naivasha ũrauga wĩ mĩtambo-inĩ Joseph Mũrĩu wĩ kuma Kikuyu wa Maria wa Mai Mahiũ kuma mĩtambo-inĩ na ũrauga ngũgeithĩri ithe wa Franklin ageithike onake ni gukorwo ari mitambo-ini tugagicokia ngatho niwe gukorwo twandikire Gidraf Maina, Josephat Gare udumwe na Princess Lydia ni mageithio ni mamu wao Eunice wa Magunas Kirugũya, Dylan Karimi na Jufred Academy Kagumo, fafa wao Dan wa Total Kirugũya na mamu wao Jacqueline Kenyua, Esther Wanjiru, Jennifer Wangui, Agnes Wambui Karuri na umeitura-ini ria Kaboge me mitambo-ini Ezekiel Mushangi, mutumia wake Esther Mushangi na umeitura-ini ria Kimadi na Zakaria wa Ciondo, nake ari mwena wa Kirugũya Johnson Mwangi wa Mai na family yake meitura-ini ria Kaboge, nake nyina wa Gesho Karis Shiko, nyina Shiko na nyina wa Kirago wa Ushindi me mitambo-ini kuma Solai hari uguo kaunti-ini ya Naikuru. Martin wa Janet mwaro ũyũ ni waku mũgĩtũterefe thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩgoco Live nĩ ngagĩkwendithĩria wĩroreri mwega njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a tũgũteithanagia na Nyambura wa Mũca mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko gĩa na wĩroreri mwega na ũtukũ mwega Ngai njega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Kameme TV, tũgũtuĩkanagĩria nduma nĩgetha wone ũtheri. Wĩrori wa Kameme TV rĩuga kũnyita ũgeni tũthiĩ na mbere na tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na tondũ gũtirĩ mũndũ ũturagia iru akahoya thĩna. Kũrũ nĩ kuongerereirwo nĩ maũndũ maya mothe. Nĩkĩo Kameme TV tũtambũrũkagia guoko gwa tha. Tũgakũnengera kĩande gitũ ũkarĩrĩra ho. Ũkeitũrũra na ithuĩ tũkagĩa na ihinda rĩa gũkũgiria maithori. Kĩrĩa gĩkũritũhĩire tukahota gũkwaũra mũrigo wa thĩna ona wa meciria. Nĩ gũcokia ngatho na njuge Ngai amarathime. Nĩguo kogwa tha o mũthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia ũtukũ Muthee Kĩengei guka wa Nairobi agakũnengereria kĩande gĩake ũkarĩrĩra ho. Na rĩu ndĩrenda kũgĩa nyũmba yakwa ũrũkaigara njĩkire rũrũ kĩhingo nĩkũ gĩtigarĩte. Nĩguo kogwa tha na Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. James Ndungu yumite mwena wa Thika na twamenyanire na dhahabu kuma mwaka-inĩ wa 2020 magitangatha mũgũnda wa Agri-City kũrĩa mwena wa Marindi na ngĩanjia kũrĩha mũgũnda ũcio. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ njũkire kũgira taito ya kerĩ ngũrĩte broti ĩngĩ ĩ mwena wa Serengeti bypass na nĩkuo njirie taito na nĩ ngenete nĩ ũrĩa matũtwarithĩtie na njĩra wega. Andũ arĩa mateithĩtie na dhahabu ingĩmera nĩ yacerere. Thengiũ dhahabu na mũkinyĩre hau
hau muthie wega na mutwethere broti ya cia raithi mutigagitutware na hinya muthie kahora kahora nigetha tuthie na mbere na kuigithia na ithuĩ. Hii September endelea kufurahia na Star Times. Renew your subscription today to enjoy top entertainment. Lots of fun and adventures on our kiddie channels.